Have you watched Diamond? So you just what we do after collection, you just make some notes. What you want to do, where you want to go, what are places from where you wanna like book your tickets, all those things. That is data processing. From all the data, raw data that you have collected from different sources, what you do is data processing. Okay. What after that, what you do? You store that data somewhere. Okay. You store in your notes or something you drive, wherever you want, you can store that data. After that storing the data, what you do? You also like take a leave from your like HODs or your principal. Okay. Also you do that also. Yeah. So and after that you take some informed decision where you want to go. Okay. The final decision about really I want to go to some destination. So this is a day-to-day life where this is not only just if you want to plan something, a wedding, if you want to plan, the same things are involved. Okay. Or choosing a life partner. The same steps is involved. So this is since this is a business intelligence tool, this is not some steps that we have some scientists have discovered. This is the day-to-day things that we go on our daily basis. So this is a business intelligence tool that involves data collection, data processing, of course, when we have some data that is collected from other different sources. So what we do, we keep the data. The data set can have duplicates, then it can have null values. So we process the data and we store data somewhere. We do the analysis part and we take some informed decisions. Okay? So I'm just going to give you the. So basically, this is the like rough definition of Power BI. So it's a BI tool from it's a product of basically from Microsoft. Since you know PowerPoint presentation and Excel. So it's an extension of Advanced Excel or Excel. So it's a basically Microsoft tool that helps to like whatever data you have into your reports and dashboards. Okay. So many MNCs companies they use their in order to visualize the data they use Microsoft Power BI. Since there are like n number of BI tools in the market, just you will see. So as you can see here, so many BI tools are there. Tableau is one of the BI tool. Then as you have seen Power BI, Domo, okay. Different companies like Google is also having their data visualization. Okay. IBM is also having Cognos analytics. So these are different n number of BI tools in the market. The most trending is across worldwide is Power BI. Since it is like easy to use as well as it provides like n number of charts rather than other this BI tools, and it's a free software. Okay, it's a free one. So you can just download it from the Microsoft Power BI that is having one link. Okay, you just type in or search Microsoft Power BI desktop download. So it gives you the facility to download it and you can use it. So I will just show you the UI of Power BI. So what all happens is that Excel is having like limited number of rows we can store in Excel. Okay, and like columns are is not last column is I think so XFD and number of rows is something 1 lakh something rows are there in Excel. But what if I am having like crores of millions of rows? Then how you can visualize the data in that case? So there Excel fails and you can use the Microsoft Power BI. When you have like a huge enormous amount of data, then you can opt for Power BI. Okay. So see, I have like opened the Power BI
UI. So here you can see blank report is there. Okay. So if I just open blank report, so this is the basic user interface of Power BI, and these are the different data sources from where you can fetch the data into this Power BI desktop. Okay, Power BI desktop is basically there are like so many components of Power BI, and this one is the first one where you can just fill your reports. As you can see in this dotted, there is a dotted rectangle where you can just visualize your data, okay, in the form of charts and graphs. Okay, so I will just explain you the different way, okay, not PAIN, okay, PANE. So these are the, I will just show you, these are the different ways. As you can see here, the first one is called data. If I just hover on the first page, it shows data. So this data pane is what where you can load your all your Excel files when you have Excel files. Basically, like in your organization or something, in school and colleges, you have basically Excel files of students. So you can just visualize all sorts of scenarios in that. So it can be any scenario. So this is a data set, the data plane. Second is build pane where you build your visuals. I'm just gonna just show you something, but I will just show you the rough overview. Then third is format pane where you can just explore, or you can just means you can change your colors, format something, just like you do formatting in paint. Okay, like that you can format. You can change the shape, you can change any color. Okay. So now there I will show you how to get the data from any Excel file, and we will let's build some dashboard here. Okay. So there is an option called get data. I will just click on this drop down. Now just you can see here what are the what all data sources Microsoft Power BI provides. So you can see here you can fetch the data from Excel. Okay, Power BI data flow. There are different databases from where you can also fetch your data. If you are storing, if you have some data in your database. Okay. So if I click on more, see, and if I just scroll this, you can see Power BI provides so many data sources from where you can have your data. This facility is not available in like Tableau and other tools. There are very limited data sources, but Microsoft Power BI provides most of the, you can take your data from all these data sources. You can take it from cloud, you can have CSV, Excel file, database, all and different sorts of database, like you can have from Oracle database, Microsoft database, like all sorts of database you can have the information. So after that, now I am taking one Excel file. Okay, so in order to choose the Excel file, just click on Excel workbook. Okay, then you need to connect to the Excel file. So click on connect button. Now I am choosing any file that I have on my local machine. So this window is getting popped up. So this is a navigator pane where you can just see your data. Now I have uploaded Excel file here. So this order sheet is having 3 sheets: orders, people, and returns. Okay. Now just looking at the data, can you just tell me what type of data this sheet is having? Looking at this data, what is the type of this data? Ship ID, customer ID, customer name. As you all do online shopping. So this is basically e-commerce data set. Okay, where we have ship date, ship mode, segment, country, city, profit, loss, everything. Okay. Now you can see here how I can just get this data into my page. So there are 3 options are available: load, transform data, and cancel. Since this data set is very clean means there are no duplicate rows in my data set. Okay, there are no null values. Null means there is no missing value in my data set. So what can I do? I can directly load this data into my data page. What if I am having duplicate rows?
जर माझ्याकडे डुप्लिकेट रोज असतील किंवा मिसिंग व्हॅल्यूज असतील तर मग मी त्यावेळेस माझ्या डेटावर डिरेक्टली जर काम केलं so it will show what it will show some errors. Okay, there will not be some mistakes in my visualization. So in that case, if I what I have to do is data cleaning part. So that data cleaning part comes in Power Query Editor. That is another component of Power BI. So in that case, when my data set is very raw, okay, my data set is not clean, my data set is having like so many duplicate values. So in that case, I can click on the transform data. Okay. So I will show you both the options. So load is directly going to load all my data, clean data into this data pane. But I will show you if my data set is having like duplicate rows and null values, then in that case I will click on transform data. So as you can see that another window gets popped up. This is called Power Query Editor. So here there are like so many options are available. If you can see here, splitting the column, removing the rows. If I am having some duplicate rows, duplicate columns, you just click on the drop down and you can see if you want to see the top rows, bottom rows, if you want to see the range of rows, if you want to see the like rows between 19 to 25, some specific customized data you want. Then you can also click on this range, okay, keep range of rows, okay. You can do splitting of columns. So there are so many options are available where you can clean your data also in this Power Query Editor, and you can do data manipulation thing. Basically, you can add, update the data, you can delete the rows, you can then change the columns. Okay, everything the part data manipulation and data basically data manipulation part you can do it Power Query Editor if your data set is not clean. Okay. Since my data set is clean, I will click on close and apply, and you can see here. Okay. Yeah. Now I will click on this drop down. So all the data columns are visible here. The data that we have seen in the navigator pane. So all the columns are visible in my data pane. Now I will just show you some visuals. Okay. So can you tell me when we use pie chart that we have all studied in 10th standard? What is the use case of pie chart? Yes, category of data based on some numerical quantity. Okay. Other yeah, percentage, it can be in the form of percentage, it can be formed in the form of degrees, like some standard scale that we want to have. Okay. So आता मला डिफरंट कॅटेगरीजच्या अप्रोच काही न्यूमरिकल क्वांटिटी बघायची असेल त्यावेळेस आपण काय करतो पाय चार्टचा यूज करतो. आता इथे काय असा सिनॅरिओ असू शकतो की मला तर रिजन वाईज रिजन इज माय कॅटेगरी आणि मला रिजन वाईज व्हॉट आय वॉन्ट टू सी इज द सेल्स किंवा रिजन वाईज प्रॉफिट बघायचं आहे, सेगमेंट वाईज मला प्रॉफिट किंवा काही पण सेल्स बघायचे असेल तर आय कॅन ऑप्ट फॉर पाय चार्ट. ओके. सो जस्ट बिल्ड पाय चार्ट हियर. So if I just hover on this, you can see in the build pane, if I just hover on this, it shows you the what type of chart basically Power BI build visual is having. So first one is stack bar chart, see column chart, clustered column chart. These are options we have in different types of charts that Power BI provides. Okay, line chart, area chart, the scatter chart, and this one is pie chart. Okay, so just click on this. Okay. When I click on this, there are containers as you can see here. So this is the add data. It's very basic English. We don't have to apply so much of brain here. These are like add data means where we can add our data. From where you are gonna add your data? From the data pane itself. Okay. What I want is region wise cells. So I can just provide my regions in the region. Okay. And I want to see values. So in values I will put sum of cells. Okay.
So just typing. So this is the pie chart that we have created, and you can see. And from here, can you tell me which region is having highest sales? There are numbers also as well. Yeah, which region is having highest sales? Yeah, west region is having the highest sales. Just by looking at this table, तुम्ही या टेबल मध्ये बघून सांगू शकता का इथे सेल्सचा पण ऍक्च्युअली कॉलम आहे आणि रिजनचा पण आहे. सी देयर इज सेल्सचा कॉलम बघू शकता तुम्ही इथे. सेल्सचा कॉलम सगळ्यांना दिसतोय ॲज वेल ॲज देयर इज रिजन कॉलम ॲज वेल. रिजनचा पण कॉलम आहे. तर तुम्ही या आता तुम्हाला हा कोणी डेटा सेट दिलाय, तुम्ही विदिन अ ब्लिंक ऑफ आय कॅन यू टेल दिस की कोणत्या रिजनचा हायेस्ट सेल आहे. सो दिस इज द ब्युटी ऑफ पॉवर पेज आहे की यू कॅन जस्ट इवन नॉन टेक्निकल पर्सन इज ऑल्सो देअर, ही कॅन जस्ट टेल बाय जस्ट लुकिंग ॲट द visual. Okay, so this is the like power of BI tool that we have. Since you have not all, तुम्हाला हे मायक्रोसॉफ्ट पॉवर टेस्ट आय थिंक यू फर्स्ट टाइम बघताय, बट तुम्ही डिरेक्टली सांगू शकता. ओके, सो यू हॅव हिअर लिजेंड. आता मी काय केलं, रिजनला लिजेंड मध्ये टाकलेलं आहे. आता टूल टिप नावाचा काय प्रकार आहे की यू कॅन सी सम ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन. आता याच्या डेटा पेज मध्ये तुम्हाला एखादी ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन बघायची असेल तर ती तुम्ही टूल टिप मध्ये टाकू शकता. आता मी समजा कॅटेगरी टूल टिप मध्ये टाकली. So what is tool tip is basically it is giving you the information on hover. आता इथे hover केल्यावर बघा मला दिसतंय की ज्या रिजनवर क्लिक केलं तो वेस्ट रिजन आहे, तिथे सम ऑफ सेल्स एवढे आहेत, तेवढं पर्सेंटेज कोणत्या कॅटेगरीमध्ये आहे तर ते फर्निचर कॅटेगरीमधनं आहे. सो जी पण इन्फॉर्मेशन तुम्हाला बघायची आहे ती तुम्ही काय करू शकता टूल टिपमध्ये बघू शकता. You can rename your chart from here. जसं तुम्ही एक्सेल मध्ये टॅब मध्ये रिनेम करताय तसं तुम्ही रिनेम पण करू शकता. That is called card visual. What card visual can do? So card visual gives the overall information. जर मला as a company CEO, if he wants to say, just त्याला बघायचं की माझ्या कंपनीमध्ये टोटल सेल्स किती झाली किंवा माझा टोटल प्रॉफिट किती आहे. He just don't want to see the in detail. He just want to see the total profit. Overall overview information जर त्याला बघायचं असेल, then we can go for card visual. तर आता या card visual मध्ये, okay, I just want to see the total sales. So this is 2.30 million. That is sum of sales is there. So this is the card visual basically. आता मला प्रॉफिट बघायचं असेल, टोटल प्रॉफिट. So this is प्रॉफिट. आता हे तुम्हाला दिसतंय एक मिलियन मध्ये आहे आणि एक गेनिंग थाउजंड्स मध्ये आहे. तुम्हाला वाटतं की मला मिलियन्स मध्ये नको हवंय, मला थाउजंड्स मध्ये पाहिजे, नको थाउजंड्स मध्ये नको मिलियन्स मध्ये पाहिजे, तर यू कॅन ऑल्सो डू द त्याचे जे युनिट्स आहेत डिस्प्ले युनिट्स ते पण तुम्ही काय करू शकता, चेंज करू शकता. इथे बघा आता कॉल आउट व्हॅल्यू मध्ये मी डिस्प्ले युनिट्स ऑटो ठेवले म्हणजे जे बाय डिफॉल्ट आहे. इफ आय वॉन्ट इन थाउजंड्स और इन मिलियन्स, तर मी मिलियन्स वर क्लिक केल्यावर बघा मला माझा जो आहे डेटा टोटल प्रॉफिट मिलियन्स मध्ये दिसतो. ठीक आहे. आता एक फॉर्मॅटिंग पार्ट जो आहे, आता मी तुम्हाला जस्ट सांगितलं की तुम्ही व्हिज्युअल कसं बिल्ड करू शकताय, फॉर्मॅटिंग पण तुम्ही करू शकताय. आता इथे फॉर्मॅटिंग मध्ये बघा you can change the background. Okay,
Just to make the visual report more attractive. Okay, aesthetic त्याचा प्रॉपर व्ह्यू असला पाहिजे, त्याच्यासाठी आपण काय करतो, फॉर्मॅटिंग फाइल करतो. ठीक आहे, तुम्ही व्हिज्युअल बॉर्डर देऊ शकता. यू कॅन क्रिएट शॅडो ॲज वेल. शॅडो दिसते सगळ्यांना? So these are all like formatting part is having. We have, okay. So as once you have this app, you can just explore. Everyone is having like Excel file and CSV file with them. So you can just explore this rather than going for the traditional Excel. You can just explore your reports. If you have some student reports like classroom reports, then you can go for Power BI. Just explore after going home. So it will be like absolutely beneficial to you. Okay. So it provides, if I want to see that like total sales over the period of time. So what chart you can take? जर मला म्हणजे पुढील 5 वर्षांचं टोटल सेल्सचं मला ॲनालिसिस बघायचं असेल इयर वाईज, तर मी कोणतं चार्ट प्रेफर करेन? Anyone? Yes, line chart. Yes, line chart is the best way to see the time series data. Okay. Okay, madam. So I am putting years on x-axis, and if I want to see the cells. So as you can see here, in which year the sales were like maximum and which year the sales were like lowest. कोणत्या वर्षी सेल्स मॅक्सिमम होते आणि कोणत्या वर्षी सेल्स सर्वात समोर. So as you can see 2017 the sales were like जास्त आहे. yeah maximum आणि सर्वात कमी सेल्स होते 2015. Yes. So just when you just go in the table view, तुम्ही सांगू शकता? No. So this is like possible in Power BI. Okay. आता तुम्हाला हे फक्त मी सेल्स टाकला, जर मला रिजन वाईज बघायचं किंवा सेगमेंट वाईज बघायचं असतील तर माझ्याकडे सध्या 3 सेगमेंट आहेत, कन्झ्युमर, कॉर्पोरेट अँड होम ऑफिस. तर या 3 सेगमेंट वाईज नुसार पण मी काय बघू शकते माझे सेल्स ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम. सो हे डिफरंट काय फंक्शनॅलिटीज दॅट आर अवेलेबल. रिजन वाईज पण तुम्ही सेल्स बघू शकताय. आता समजा जर मी रिजन वाईज सेल्स बघितलं तर आपल्या ॲज अ डेटा ॲनालिस्ट और डेटा सायंटिस्ट वन कॅन सी की कोणत्या रिजनमध्ये कमी सेल्स होत आहे. सो त्या पर्टिक्युलर रिजनवर आपण काय करू शकतो, फोकस करू शकतो की तिथला सेल आपण कसा वाढवू शकतो. ओके. सो दिस ऑल थिंग्स वी कॅन गो इन Power BI. ओके. द डिटेल्ड ॲनालिसिस इन Power BI. जस्ट आता Power BIचा जो रोल आहे तो काय ॲज अ बिझनेस ॲनालिस्ट, डेटा ॲनालिस्ट आणि डेटा सायंटिस्ट, जस्ट टू इन्क्रीज द रेव्हेन्यू of the company or any business. Okay. If you are having any family business also, then also it is very beneficial. There is, I will just show you one Q&A feature, that is AI feature in Power BI. जर ज्याला काहीच येत नसेल Power BI, he can just load the data आणि एक प्रॉम्प्ट टाकू शकतो, जसं आपण ChatGPT वर प्रॉम्प्ट टाकतो. ओके. लाईक दिस यू कॅन टाईप इन द प्रॉम्प्ट आणि मग तुम्हाला डिरेक्टली तुम्हाला व्हिज्युअल तुम्हाला दिसणार आहे. आता इथे बघा एक Q&A फीचर आहे, AI फीचर सांगते मी. ओके. Q&A फीचर तर इथे सगळ्यांना दिसतंय आस्क अ क्वेश्चन अबाउट युअर डेटा. तुम्ही जो पण डेटा सेट इथे लोड केलाय त्याच्याबद्दल तुम्ही काय करू शकता, प्रश्न विचारू शकता.
डेटा असेल म्हणजे अमाऊंटमध्ये जर डेटा असेल ना की त्याचं स्टॅटिस्टिक्स तुला पॉवर बी आय देतं. पॉवर बी आय म्हणजे त्याच्यामध्ये एवढी पॉवर आहे किती पण ह्यूज अमाऊंटमध्ये डेटा असतो त्याचं तुला सॉर्टिंग करून देतो क्विक काही मिनिटात. आता मी ते बोलले की मला सेगमेंट पण वाईज सेट्स पाहिजे आहे आणि जो आपण बनवलं की जे आपण स्वतः मॅन्युअली क्रिएट केलं होतं तर मी ते काय म्हटलं सेगमेंट वाईज सेट्स पाहिजे आणि पाय चार्ट पाहिजे. मी फक्त काय केलं आज जसं आपण चॅट जीपीटी मध्ये प्रॉम्प्ट टाईप करतो तसं मी काय केलेलं फक्त टाईप केलेले. ओके मला माहिती की कोणता पार्ट कोणता डेटाचा पार्ट कोणत्या म्हणजे रिजंटमध्ये असला पाहिजे एक्स ॲक्सिसमध्ये पाहिजे वाय ॲक्सिसमध्ये पाहिजे. आय डोंट नो व्हॉट टू पुट वेअर. ओके चॅटबॉट वगैरे चॅटबॉट इंटिग्रेट आता इथे मी फक्त प्रॉम्प्ट टाकलाय जे अगोदर आपण मॅन्युअली ड्रॅग अँड ड्रॉप केले होते स्विच तर आता मी टाकले सेगमेंट वाईज मला प्रॉफिट पाहिजे आणि पाय चार्ट फक्त मी प्रॉम्प्ट टाईप केलाय तर मला एआयने काय केलं डिरेक्टली जो चार्ट हवा होता तो काय मला दिलेला आहे. ठीक आहे सो दिस इज द लाईक एआय फीचर Q&A फीचर ऑफ पॉवर BI सो दॅट हॅज ऑल्सो इंटिग्रेटेड. इट्स नॉट नेसेसरी की तुम्हाला माहीतच पाहिजे की ॲज अ बिगिनर लेवल की तुम्हाला सगळे ते चार्टचे कोणत्या कंटेनरमध्ये टाकायचे. तुम्ही जस्ट बाय डिरेक्टली टायपिंग द प्रॉम्प्ट तुम्ही तुमचा स्वतःचा डॅशबोर्ड किंवा रिपोर्ट जनरेट करू शकता. ब्रँडचे मुलं त्यांनी केलेले चॅटबॉट इंटिग्रेट केले त्यांच्यामध्ये वेबसाईट्समध्ये केलेले. डॅशबोर्ड कुठे क्रिएट करू शकतो? इथेच आपण डॅशबोर्ड पण क्रिएट करू शकतो. आय विल शो यू. So we will just create one rough dashboard. Okay. So I am just creating this random one. पाणी घ्या सर तुमचं पाणी.
charts टाकलेले आहेत. Okay. If someone wants to like ठीक आहे filter the ते data, हे ठेव ना तिथे. आणि इथे तुम्हाला दिसतंय filter type एक option आहे. So this is called slicer where you can just filter your dashboard as well as. Okay, इथे मी dashboard वर filter टाकून बघते. तर आता मी फिल्टर मध्ये टाकते रिजन. ओके, रिजन वाईज आता पूर्ण माझ्याकडे सगळे रिजन्स आहे, बट मला एक पर्टिक्युलर रिजनचाच डेटा बघायचा असेल. ठीक आहे, सो व्हॉट आय विल पुट रिजन इन माय फील्ड. तर आता इथे मला बघा ऑप्शन्स मिळत आहे स्लायसर मध्ये. आता समजा हा माझा डॅशबोर्ड आहे, इथे मी समथिंग काय नेम केलेलं आहे, आपला कंपनी लोगो पण इन्सर्ट करू शकतो आपण. आता तुम्हाला समजा सेंट्रल रिजनचा डेटा बघायचा असेल, सो हिअर वी आर सीइंग द इंटरॅक्टिव्ह डॅशबोर्ड. ओके, जर मी समजा सेंट्रल रिजनचंच मला इन्फॉर्मेशन बघायचं असेल तर आय कॅन क्लिक ऑन सेंट्रल. सो होल माय डॅशबोर्ड और रिपोर्ट विल शो द इन्फॉर्मेशन अबाउट दॅट रिस्पेक्टिव्ह फिल्टर. इफ आय वॉन्ट सम मल्टिपल, जर मला सेंट्रल ॲज वेल ॲज बेसचं बघायचं असेल देन आय कॅन जस्ट क्लिक ऑन दॅट. तर मला दोन रिजनचं काय मिळणार आहे. Basically, I can see the customized graph or chart as well. Okay. So तुम्ही आता तुमच्या मनानुसार केला. इथे फक्त तुम्हाला ॲज एक्झाम्पल म्हणून पाय चार्ट, लाईन चार्ट दाखवला आहे, बट तुमचा जो डेटा असेल त्याच्यावर तुम्हाला यूज केस असेल त्यानुसार तुम्ही वेगवेगळे चार्ट्स त्याच्यामध्ये डॅशबोर्डमध्ये इंटिग्रेट करू शकताय आणि त्यानुसार तुम्ही पेटेंटनुसार तुम्ही डेटा किंवा तुमचा रिपोर्ट बघू शकता. ओके, सो इथे तुम्ही फर्स्ट म्हणजे लेफ्टला स्लायसर्स, हेडिंग्स, त्याच्यानंतर एखाद्या कंपनीचा लोगो इन्सर्ट करायचा असेल तर ते इन्सर्टमध्ये तुम्ही बघू शकता इमेज आहे. सो इथे मी सुमागोचा लोगो टाकते. तुम्ही इथे बघू शकताय मी इथे सुमागोचा लोगो टाकलेला आहे. तुम्ही इन्सर्ट शेड काही पण तुम्ही सगळ्या गोष्टी इथे करू शकता. सो हाऊ वॉज द सेशन? वॉज दिस युजफुल?